Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Neste vídeo, vou mostrar como criar uma nova conta no eFootball passo a passo. Seja você jogador iniciante ou esteja começando com uma conta nova, este guia irá te ajudar. Primeiro, baixe e instale o eFootball na Google Play Store ou na Apple App Store. Abra o jogo após a instalação. Na tela de boas-vindas, toquem iniciar a site os termos de serviço e a política de privacidade. Escolha o idioma e a região de sua preferência. Em seguida, aguarde o jogo baixar os dados necessários. Insira sua data de nascimento. Aceite os termos de serviço e a política de privacidade. Crie seu perfil no jogo inserindo o nome de sua equipe e selecionando sua equipe favorita. Conclua o tutorial para iniciantes, se ela apareça. Em seguida, aguarde o jogo baixar os dados necessários. Para manter sua conta segura, vincule a ID Konami. Acesse extra support vincula dados. Se você já possui ID Konami, faça login. Caso não possua, toquem Criar ID Konami e registre-se com seu e-mail. Pronto! Sua nova conta do eFootball já está pronta para usar. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscreva e ativar o sino de notificações para mais tutoriais de eFootball. Obrigado por assistir.